Munambam is a quiet town located about 30 kilometers from Cochin. Cradled by the Arabian Sea and the Periyar River, its waters have an abundance of marine life. The population of Munambam, directly or indirectly, remains dependent on fishing and fish trading activities. The fishing harbour, located at Munambam, is the major lifeline of this otherwise ordinary town, and it houses more than 50 boats at a time and is equipped with all necessary facilities within an accessible radius. Munambam Fishing Harbour is വലിയൊരു വ്യവസായ സംരംഭമായി മാറിയത് ഏകദേശം ഒരു 30 വർഷത്തോളമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ മുനമ്പം ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ എന്ന ലേബലിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും ഏകദേശം ഒരു 30 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത് കടവ് എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കാരണന്മാർ പൂർവികർ കടവെന്നൊരു സങ്കല്പത്തിലായിരുന്നു ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം കായലും കടലും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ നേരത്ത് കടലിലെ മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് വിൽപ്പന നടത്താനായിട്ട് ഇവിടെ കടവാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുകയും മുനമ്പം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പിന്നെ മുനമ്പത്തിന് ഒരു മാറ്റം, ഒരു വലിയൊരു വികസന മാറ്റമാണ് മുനമ്പത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ വന്നതിൽ പിന്നെ. Apart from the direct fish trading activities, the harbour has a set of people involved in the ice manufacturing and crushing units, thus making the collection of ice easier for the boats. Another such supporting unit is the net weaving and repairing teams, working on the different type of nets to be used by the fishermen docking at the harbour. The മീത്തിന് വലിക്കുന്നത് 10,000 വിലയാണ്. 10,000, 8,000, 6,000, 5,000 ഇതൊക്കെ മീത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിലകളാണ്. പിന്നെ കണവക്ക് 3,000, 1,200, 300, 4,000, 600, 200 ഒക്കെ കണവക്ക്. കിനാവള്ളിക്ക് 600, 400, 120 ഒക്കെ കിനാവള്ളിക്ക്. Moving on to the docking area, we see a row of boats anchored after a sail and crowds of fishermen going about their activities. In addition to the language and border differences among the fishermen, the boats in Munambam also vary in their sizes and provisions. നമ്മളുടെ ഒരു 50 വർഷം മുമ്പൊക്കെ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയിരുന്നത് ചെറിയ വഞ്ചികളായിരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ വഞ്ചികൾ, അതായത് 4 ആൾ 3 ആളൊക്കെ വേണം കടലിൽ പോയിരുന്നത്. അവർ കടലിൽ പോയിട്ട് രാവിലെ പോയാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തും. ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊട്ട ചെമ്മീൻ കിട്ടും, ഒരു കൊട്ട നാരൻ ചെമ്മീൻ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ 2 കൊട്ട കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂറത്തുള്ളൊരു മത്സ്യബന്ധനമായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികർ, അതായത് എൻ്റെ കാരണവന്മാരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. The size difference of fishing boats happened over the years, thus creating a pattern of increasing horsepower and efficiency. Fishing boats ranging from 30 to 140 feet are used these days, having a crew capacity of over 30 men. Most of these vessels are employing the modern-day fishing methods, including bottom and mid-water trawling. But as a mark of modern times, these fishermen tell us that even with all the advanced facilities they have access to, the quantity of fish has fallen from the earlier days of abundance. ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പം വൈകുന്നേരം പോവുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ എത്തും. പിന്നെ അത് ഒരാഴ്ച നമ്മൾ പണിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 5,000, 10,000 രൂപയൊക്കെ ഷെയർ കിട്ടുന്ന അന്നൊരു കാലമൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ മീൻ അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും മീൻ കിട്ടാനില്ല. അത്രയും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കയറണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പുറത്ത് കയറി പണിയെടുക്കണം.
എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഷിങ് കാരണമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വീഴ്ച പറ്റുന്നത്. ഇത് നേരത്തേക്കാണെങ്കിൽ നല്ല മാച്ചാനും ഇതൊക്കെ എല്ലാം അടുത്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ മീനെ കിട്ടുന്നത്, മറ്റേ കൂടുതൽ. ഇന്ന് ഈ മീൻ പിടിക്കണം നല്ല പടിഞ്ഞാറാണ് കയറിപ്പോകേണ്ടത്. Yet, they leave the harbor into the wide blue sea in search of its treasures for their sustenance. The boats become their home away from home and are always live with fun and laughter. Even when they are anchored at the harbor, these men hardly leave their boats. These huge watercrafts leave the harbor for a fishing trip equipped for 5 to 15 days at sea. They travel up to 150 nautical miles in a single trip. At times, they obtain a huge haul, while some other times the journey ends in dismay. Another variant of boats docking at Munambam are the fiber boats, housing a crew of 4 to 6 men employing the drift nets or orikuvala. They leave the harbor for the night and try getting back by next morning with the catch. The fishermen who shed their sweat do not receive the entitled fruit of their labor when the mediators and higher panels of dealers make fortunes out of it. എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ചൊല്ലി ഒന്നുമേ അറിഞ്ഞൂടാ. നാട്ടിലെ പറയും ചാവറതേ മേൽ, കടൽ പണിക്കാർ ചാവറതേ മേൽ. അങ്ങനെ കംസന ഇങ്ങനെ കംസന അങ്ങനെ കംസന. മീൻ വിൽக்கிறവർ അവർ നല്ലായിരിക്കും. മീൻ നമ്മகிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு போய் மீன் விற்கிறவர் அவர் நன்னாയിരിക്കും. நம்ம அன்னைக்கு கஷ்டப்பட்ட மாதிரி தான் இன்னைக்கும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு பணியெடுக்கின்றவர். The newly developed mechanized fishing is not controlled by the fishermen, rather by the modernized commercial sector, forcing them to exploit the riches of the blue. This is destroying the marine population at an alarming rate. If this pattern continues, the future of fishing will remain in shadows, affecting the traditional fishermen who remain faithfully attached to the sea. Away from all modern trawling techniques, a group of people still stick on to the indigenous method of fishing, remaining deeply attached to the sea like their own mother, who tends and provides. Arikod, the nearest coastal town to Munambam, is also nestled by the shores of the Arabian Sea, but is a part of the Thrissur district. It is a place of tranquil beauty, with beautiful beaches and lush greenery. Bordering the coast, we find a large number of fishermen families living in quietness and contentment, in simple houses that are more beautiful than any modish manners. People who always welcome us with wide smiles. People who happily share their stories. People so full of life. The fishermen of Arikod employ various types of fishing methods. They remain faithful to their trade and live a simple life out of it. ഈ ജീവിതത്തിനൊരു സുഖമുണ്ട്. കാരണം ഈ ജീവിതത്തിന് സുഖമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ സുഖം ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഈ ജീവിതത്തിന് സുഖമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മ 100 രൂപ കിട്ടിയാലും 1000 കിട്ടിയാലും ഞാൻ ഒരുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം എനിക്ക് ആർഭാടമായിട്ട് എന്തും ചെയ്യണത് ഇഷ്ടമല്ല. Large country boats or wallam, small fiber boats, ordinary Kerala wanji, box fishing and the thermocol buoys are the various means of sail for these traditional fishermen. Different boats have different crew capacity
and their sailing time also vary. Box fishing and buoys are two very sustainable methods of fishing that require a great deal of hard work. Chinese fishing nets are a major attraction of these areas. Their intricate structure and fine mechanisms allure tourists who can also enjoy some fresh fish or crustaceans straight from the nets. The traditional fishermen turn to fishing nets when they are unable to go for deep sea fishing. കടലിൽ മഞ്ചുമപ്പ് ഞാൻ ഒരു 10-20 കൊല്ലം മഞ്ചുമപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. 5-10 കൊല്ലം ബോട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചീനാലിലേക്ക് തുടങ്ങിയത്. ചീനാലിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ അതുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിന്നാക്കണം, വേറെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. These men know the waters in the area like the back of their palm, and we can feel their sense of belonging to the sea in their words. They talk about the loss in our fish population and the death call of the entire marine life in our seas, with regret and dismay in their words. കൂടുതലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മീൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വടക്കന്ന് കൊള്ളണം, വടക്കുന്ന് വെള്ളം വരും തെക്കോട്ട്. ഈ നീറിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ വരണത്, പടിഞ്ഞാപ്പുറം വരണത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ വടക്കന്നീറാണ് ഈ കൊണ്ടിരിക്കണം, അതാണ് കടൽ ഈ ഓളില്ലാണ്ട് കിടക്കുന്നത്. തെക്കുന്ന് വെള്ളം വലിയുമ്പോഴാണ് കടൽ തിരമാല പൊന്തണത് കൂടുതലും. 1000 പല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മീൻ, അത് കടൽ നിറച്ചുണ്ടായതാണ്. അതിൻ്റെ ഇനം ഇല്ല, അത് തീരെ നല്ല ഒട്ടുമില്ല ആ സാധനം. പിന്നെ വളതോടി, ആവോലി, അത് അപൂർവം പറഞ്ഞുള്ളൂ. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്രാവുകൾ ഞങ്ങൾ നീട്ടുന്ന സമയത്ത്, ഇവിടെയൊക്കെ നീട്ടുന്ന സമയത്ത് സ്രാവ്, ആവോലി, വളതോടി, വറ്റ, ഈ വക മീനൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ, ഏട്ട, ഈ വക മീനുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ മീനൊന്നും നമ്മുടെ ഈ കടലകത്തില്ല. എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ 24 മണിക്കൂറും ബോട്ടുകാർ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മീൻ പേടിച്ചിങ്ങായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞു വരണില്ല. Besides the emotional cleaving, they stay loyal to their jobs with a sense of cohesion towards the sea, their benefactor and beloved. We can sense the earnest concern they feel regarding the problems of marine pollution and uncontrolled plastic deposits leading to the death of our waters. In addition to these issues, they fear the exploitation of our marine wealth by the commercialized, fully mechanized fishing groups, which can lead to the complete vanishing of the traditional fishermen. Though fishing contributes largely to the economy and need of our state, fishermen are not given the necessary benefits they are entitled to, and they always live with the stigma of social exclusion. അവരിന്ന് 1 കോടി 1.5 കോടിക്ക് ബോട്ട് വെച്ചിറക്കിയിട്ടാണ് ബോട്ട് പോണത്. 15 ദിവസം 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബോട്ട് വരുന്നത് മീനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായിരിക്കും ഒന്നും കിട്ടാൻ തരില്ല. കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്, ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാൻ തരില്ല. അത് തന്നെ അവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുകിട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. കാരണം അഡ്ബോർഡ് ഇഞ്ചൻ പിടിപ്പിച്ച് ചെറിയ ഫൈബർമേൽ പണിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അയാൾക്കൊന്നും ആയിരിക്കും ഒന്നും കിട്ടാൻ നിർത്തില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഹാർബറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹാർബറിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടാൻ തരില്ല. ഹാർബറിൽ അതിനുള്ള വിലയില്ല. മീനി ഈ മണ്ണെണ്ണക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള വിലയാണ്. 70 ഉറുപ്പ്യാണ് ഇന്നിപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണക്ക് വില. ഈ 70 ഉറുപ്പ്യ കൊടുത്തിങ്ങാട്ടിലും 1 ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ മേടിച്ചിങ്ങാട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് 12 ഉറുപ്പ്യ വയലിന് വരും, 82 ഉറുപ്പ്യ അസൽ മുതൽ വരും 1 ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ എത്തിക്കുമ്പോൾ. ഇന്ന് ഹാർബോർഡ് ഇഞ്ചിന് ഒരു ദിവസം പണിക്കോണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 35 ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ വരും. അപ്പോൾ എത്ര കാശ് വരും? 3000 താഴെ വരുന്ന കാശ് വരും ഓയിലടക്കം. ഈ മണ്ണെണ്ണ അത് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അരി മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Even when they are deprived of any decent catch for days, or when they are being ill-treated by the higher fishing sector and the society as a whole, their attachment to the sea stays strong and still. Instilling all their hope in the white blue, they sail to fight their way through sustenance.
Moving on from the traditional community, we stepped into an entirely diverse set of fishermen folk. A group that stays in the shadows. The nomadic tribe hailing from Mysore, Karnataka. They employ the coracle boat or vattavanchi and a very efficient kind of net weaved with a mysterious weaving technique. നാട്ടിൽ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പണി മീൻപിടുത്താണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ മീൻപിടുത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കൊച്ചുകളായിട്ട് വെൽപ്പാക്കി നമ്മളെ ബുദ്ധിയൊക്കെ തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ വന്നു. കേരളത്തിൽ വന്ന് ഈ കൊട്ടപ്പണി ജീവിക്കും. കടലിൽ പോവില്ല, പുഴയിൽ പോവും, രാത്രി പോവും, പകലിൽ പോവും. പിന്നെ അടുക്കുന്ന കിട്ടണ കാശ് 200-300 കിട്ടും. പിന്നെ അത് ജീവിതം കൊണ്ടുപോകും. കിട്ടണ മീൻ ഹാർബർക്ക് ഇടും, അപ്പുറം ഇപ്പുറം. They move around in groups of 4 to 5 families and stay for over 6 months in rented spaces, working their way through the waters, men and women alike, saving for existence, then leaving for their native place only to return and strive for survival. The fisherman community is now stuck between the fight for survival and the fight for development. They are highly stressed by the increasing fuel rates and decreasing catch from the sea, thus forcing them to utilize the resources available to the maximum, a practice hugely destructive and which can only be stopped if the fishermen themselves act thoughtfully. Even with the difference in their techniques, all these men remain connected through the sea, their lifeline. This journey into the deep blue never ends, and the fishermen remain bonded to their trade with strings that will stay through time and trouble. And the hope in their hearts will keep burning.